I don't know how to start to this interview. మీరు తెలుగులో మాట్లాడండి, మీ అండర్స్టాండ్ చేస్తాను. Of course. మణింద్ర గారు స్టోరీ చెప్తారు, ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుంది. I start giving him tunes, then he'll reject it. మాకు రెహమాన్ గారి గురించి తెలియని విషయం ఏదైనా చెప్పండి సార్. రహస్యాలు అది అడగొద్దండి. సుహాసిని గారికి భయపడతారా? ఎందుకు? Sure, I'm scared. కనిపించని క్యాన్వాస్ పై అనుభూతుల తైలవర్ణ చిత్రం మణిరత్నం గారి సినిమా. ఆ సినిమాలో AR.Rahman గారి సంగీతం. వారిద్దరి కాంబినేషన్ ఇప్పటివరకు ఎంత మ్యాజిక్ క్రియేట్ చేసిందనే సంగతి మనందరికీ తెలుసు. మరొకసారి అదే మ్యాజిక్ని రిపీట్ చేస్తున్నారు ఓకే బంగారం అనే సినిమాతో. ఆ సినిమాకి సంబంధించినటువంటి విశేషాలని డైరెక్టర్ మణిరత్నం గారిని అలాగే AR.Rahman గారిని అడిగి ముచ్చట్లు తెలుసుకుందాము. ప్రస్తుతానికి నా ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే సార్, ఏదో అడగనా ఎన్నో అడగనా అనుకుంటూ మనసులో సినిమాకి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ అడుగుదామా, ఆర్ మీ గురించి ఇంకా ఎక్కువ తెలుసుకోవాలనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ మ్యాజిక్ని మళ్ళీ ఇంకొకసారి మాకు వినిపించారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Songs are amazing and we are... Ratnam garu inspiration andi. Yeah, but all the magic he does, I'm just there behind him. This film particularly, Okay Bangaram. Of course, మీ సినిమాలు అన్నీ కూడా ఫ్యామిలీ అండ్ రిలేషన్షిప్, వాటి వాల్యూస్ అండ్ చిన్న చిన్న సెన్సిటివిటీస్, ఆ సెన్సిబిలిటీస్ అవన్నీ చాలా దగ్గరగా ఉంటాయి లైఫ్కి. మ్యూజిక్ కూడా అంతే దగ్గరగా ఉంటుంది. అందులో నుంచి వచ్చిన మ్యూజిక్. సరే, ఎలా జరుగుతుంది మీ మ్యూజికల్ సిట్టింగ్స్? ఎలా అసలు స్టార్ట్ చేస్తారు? వి వాంట్ టు నో అబౌట్ దట్. మణింద్ర గారు స్టోరీ చెప్తారు, తర్వాత అది నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుంది. అక్కడి నుంచి ఐ స్టార్ట్ గివింగ్ హిమ్ ట్యూన్స్. సో యూ విల్ సే ఐ నీడ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సాంగ్, దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సాంగ్, దెన్ యూ విల్ రిజెక్ట్ ఇట్. ఓ, అది కూడా జరుగుతుంది. రిజెక్ట్ చేయడం కూడా జరుగుతుందా? No, I think no, actually what he does is, which is amazing, I think once you tell him what the film is about, he's able to find something inside it, some soul inside it, and he's able to musically transform that as the tone of the music for the film, you know. So sometimes it even surprises me, you know. In this film, Okay Bangaram, for example, it's a very contemporary film about youngsters of today, and they are set against a slightly more traditional older couple who, you know, the lady is an, you know, older Carnatic singer and played by Leela Samson, and the gentleman is played by Prakash. It is set against this. These youngsters was this elder couple with whom they are staying. And he's brought that out in the music track, you know, I mean, blending the contemporary music with the Carnatic flavor to it, and it's all his own. I didn't say that we should do it. He just interpreted it. Especially ఏదో అడగన సాంగ్ కానింది, చిత్ర గారు పాడిన ఎక్స్ట్రాడినరీ సాంగ్స్, దట్ వాజ్ అమేజింగ్ సాంగ్. ఇలా మీతో చెప్తుంటే ఇవన్నీ చాలా చిన్న చిన్న మాటలు అయిపోతున్నాయి. ఇంకా ఏదో చెప్తేనే మిమ్మల్ని ఇంప్రెస్ చేయడానికి నేను చెప్పట్లేదు, బట్ యువర్ మ్యూజిక్ ఈజ్, ఇట్స్ లైక్ ఇట్ ఈస్ డివైన్. I agree. I really think so. Out of the world. I think it's so special. Like working with other people, they have different kinds of directors. They all do different things, amazing things, and some of them are very rigid. Some of them say, no, I want a song like this, and they'll probably say that this kind of song you did before, or another composer's song, you know, because my movie is tight and it can't take any experiments. With him, he will take something, he will just say that this is what you need to do and you can do it, and then he'll adapt it in a way where it becomes organic with the movie. He's not rigid in his, you know, something good, he takes it and makes it a part of the movie. So he rewrites the script according to that. He makes changes. He makes it very flexible. So that I think the good quality about greatness is that when you adapt things and make everybody shine. That's the best part of. So that's a good part of. Mana mental madilo, gana gantala sadito, taka tuntari layalo, okay ani chanare gani. Mana mental
చంచల్ మదిలో గణ 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 గంటల సడితో ఠక 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 తుంటరి లయలో ఓకే అని చెలరే గాలి ఆదిపో నీకు వేగాన్ని ఏది ఏమైనా గాని like my la 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 ఏలుకుందాం నీలో కానీ. సార్ ఇన్ని సినిమాలు మీరు కంటిన్యూస్గా ఆల్మోస్ట్ 12 ఫిల్మ్స్, మోర్ దాన్ 12 ఫిల్మ్స్ మేబీ, Yeah. 12 ఫిల్మ్స్ వర్క్ చేశారు. మాకు రెహమాన్ గారి గురించి తెలియని విషయం ఏదైనా చెప్పండి సార్. అది అడగొద్దండి, No, you can't say that. You can't say that. So please. రహస్యాలు. సార్ రహస్యంగా చెప్పండి సార్ కొన్ని. It's too much. I mean, he's just a wonder to work with, and nothing you cannot know by just listening to his music or meeting him and talking to him. You know, everything's pure. Everything's from the heart. You know, so it's very easy. I think what I feel is, I think as a person and as his music, very similar. There's everything in it. There is some serenity in it, there's divinity in it, there's youthfulness in it, you know. It's all there in him as a person, as a human being. There's so much of goodness that it comes through in his songs too. సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అవన్నీ మాకు తెలిసిందే, అయినా కూడా అదే రిపీట్ చేశారు. ఐ షుడ్ సే దాట్. మాకు తెలియని విషయం అయితే మీరు ఇంకా చెప్పలేదు, సీక్రెట్ గానే. I have to get a permission, you see. You don't need, sir. You know, he's your person. He has to do the music for the next film. That's the reason. I missed it. పోనీ మీరు చెప్పండి, ఇది మాకు మణిరత్నం గారి గురించి తెలియని విషయం ఏదన్నా. నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు ఎలాగో, బట్ స్టిల్ ఈజ్ a very good golf player. Yeah, and all his friends are afraid of him. That's the secret I found. afraid of him? Yeah, when he comes to play golf, Okay. that's one thing nobody knows. Okay. సుహాసిని గారికి భయపడతారా? ఎందుకు? Sure, I'm scared. You don't have to ask me, you have to ask me. No. I'm just kidding, sir. ఈ పర్టికులర్ ఫిల్మ్లో నిత్య క్యారెక్టర్ కానీ, దట్ బాయ్స్ క్యారెక్టర్, మమ్ముట్టి గారి అబ్బాయి, అతను అంతకుముందు సీరియస్ రోల్సే చేశారు. అండ్ దిస్ పర్టికులర్ ఫిల్మ్ అతన్ని చాలా రొమాంటిక్గా మీరు ఆల్మోస్ట్ యూనో ఇద్దరు, మీరు ఇందాక చెప్పినట్టే ఎంత ఇండివిజువాలిటీ ఉన్నా కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉన్నటువంటి ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్స్ కానీ, సార్ ఇవన్నీ చూపించినప్పుడు ఆ కాంబినేషన్ ఎలా అనిపించింది మీకు? అండ్ స్పెషల్గా ఎలా ప్రొజెక్ట్ చేశారు దట్ పర్టికులర్ కాంబినేషన్, నిత్య అండ్ దట్ బాయ్? Once you write a script, you know, and you try to cast somebody as close to the character as possible, so that it makes your job easier when you're actually working, you know. And Dulquer is somebody like that, who looks like a nice guy, a middle class guy who's educated and there's a certain amount of earnestness in him. There's nothing false about him. He's really genuine. But when he does, perform, it is with amount of ease, which is really amazing. He's so flexible, so easy, so comfortable in front of the camera, and brings in a lot of energy to the character that without an effort, without trying to make it look like an acting. And there's so much of similarity between Adi in the film and Dulquer that even I was surprised as we were shooting. You know, sometimes I didn't know who was the one who was playing, whether it was Adi or it was Dulquer. Wonderful. It kind of merged together. It's a great compliment to him, actually. నీకిదే పనా ఆడపిల్లల వెంటపడి తిరగటం? పుట్టినప్పటి నుంచి. So I want to ask you ఒకటి అడుగుదాం అనుకున్నాను సార్ మిమ్మల్ని. చెప్పండి. ఇప్పుడు మీరు క్లాసికల్ నేర్చుకున్నారు అండ్ హిందుస్థానీలోనూ ప్రవేశం ఉంది, ఆల్సో వెస్ట్రన్ మ్యూజిక్. ఈ మూడు బ్లెండ్ చేసినప్పుడు, మీరు పర్టికులర్గా ఓకే బంగారం సినిమా చేసినప్పుడు ఆ బ్లెండ్ చాలా బాగా, చాలా కొత్తగా కనిపించింది. ఇప్పుడు ఇది క్లాసికల్ బేస్డ్ సాంగ్ అయినా కూడా ఇన్స్ట్రుమెంటైజేషన్ కానీ, ఇప్పుడు మీరు గిటార్స్తో మీరు ప్లే చేసి, my mind, we always think we start putting walls to everything, whether it's people or cultures, everything. I've broken it inside long back. Okay. And for me,
everything's equal. Okay. And there's some certain kind of warmth you get from certain things. We retain the purity, but in this especially, even I had, when I was doing it, I was like, I've done songs like this before. Why is something not special about it? And then after 2 months, he was asking, give me the song, and I said, wait, something's not right. And then just 2 weeks before the audio release, the whole... He changed everything. You changed everything. Yeah, that's when I called, come and listen to it now. Okay. And then he came and he said, I'm not happy with that song, something is missing. And I said, now we hear it. The fact I think is, that's a favorite song now. yeah. Okay. The fact is sometimes, what Rahman does invariably is not just to give you what you want. He wants to give you what you want, but he wants something more. He pushes it, really to the limit, which is fantastic, which is what I think is really special about him, because it is not just to, do something that's required for the film alone, but it is something which should stay for longer, much larger than the film. And that's what he does with every song, really. I try. Sometimes I fail. Yeah. With him, I'm always... You never fail. With him, he's got patience. So he gives me, that's the best thing about him. So that is very unique. I can't do that in a Hollywood film. They'll sue me. I can't do that in a Hindi film where... Yeah, that is the beauty of it. So that when you understand each other, you stand for each other in a way. సో ఈ కంఫర్ట్ జోన్ మీకు వేరే ఎక్కడ దొరకదా? This is the best comfort zone. He is my best victim. ఓకే బంగారం సినిమా తెలుగులో దిల్ రాజు గారు ఫస్ట్ టైం మీ ఫ్యాన్గా అయిన 15 years బ్యాక్ సఖి అనే సినిమా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి ఇప్పుడు తెలుగులో తీసుకురావడం మా అందరికీ చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది. అండ్ మీ అసోసియేషన్ ఎలా అనిపించింది అండ్ హౌ డూ యూ ఫీల్ అబౌట్ ఇట్? It's wonderful to have somebody with as much enthusiasm about a product. I mean, when a filmmaker is very, very possessive about his baby, you want somebody who will take as much care of the product as you would care. So it's wonderful to know there's somebody else who's ready to take it, so you can happily give it into their hands, and they don't look at it just like a product, but they look at it as something which they want to cherish. So that is amazing to have, and when you find somebody like that, it's wonderful to work with that person, because they bring in enthusiasm, they bring in passion, and they bring in something to the film. They add value to the film, which is very good, which is having like-minded people doing something together, which makes it very easy. Wonderful, sir. Today what I noticed was Maniji doesn't talk much, and he doesn't say what his film is about. And when it releases, of course, when people receive it well, they appreciate. But the sense of pride what he had in presenting those for each of us, a clip and telling what he felt about it. It's actually it's very loud and clear that it's his words. Yeah. Put it there. Yeah. So that is very special. I think it needs that enthusiasm makes us work harder. నేను చేస్తే పెళ్లి చేసుకోండి. ఓన్లీ గర్ల్ ఫ్రెండ్సా? ఓన్లీ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్. రేపు అమ్మని ఇక్కడికి రమ్మన్నా. ఏ వీళ్ళంతా కలిసి మాట్లాడుకోవాలిగా నిశ్చితార్థం గురించి. నిశ్చితార్థం ఇన్ని సినిమాలు చేశారు, అండ్ ప్రతి సినిమాలోనూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్టిస్ట్, అసలు ఆర్టిస్ట్ కాని వాళ్ళు కూడా అనుకుంటారు మణి సార్ ఫిల్మ్లో ఒక్క చిన్న క్యారెక్టర్ చేసినా చాలు, అంత పడి చచ్చిపోయే అంతమంది అభిమానులు ఉన్నారు. మీ ఇంట్లోనే ఒక గొప్ప హీరోయిన్ ఉన్నారు, అసలు ఇండస్ట్రీని ఏలిన ఒక ఆవిడ ఉన్నారు. అసలు మీ సినిమాలో ఎందుకు సార్ కనిపించరు? That's a story. When I did my first film, I asked her to do it. That time she refused. Okay. So I said, I'll give you a better role that you can't refuse. And I got married to her. ఒక్కసారి రిజెక్ట్ చేసినందుకు ఆవిడ లైఫ్ అయితే చాలా బాగా సెటిల్ అయిపోయింది. లైఫ్ టైం అయిపోయింది. సార్, ప్రపంచంలో డిస్క్రైబ్ చేయలేనివి రెండు ఉన్నాయని అందరూ అంటారు. ఒకటి ప్రేమ, ఇంకొకటి సంగీతం. ప్రేమ గురించి మీ మాటల్లో అండ్ సంగీతం గురించి మీ మాటల్లో. I think you should hear the music. We've done our jobs.
You should feel it. Because for each one, what it does is different. Each song to each person is different. Describe love. Describe love? For me, music is love. Fantastic answer. I expected this actually. I expected this. Yeah, I think it's got everything which I need. మీకు అస్సలు కోపం రాదా? You ask my children, they'll tell you. ఓకే. నిజంగా తిడతారా వాళ్ళని? ఐ మీన్ ఎప్పుడన్నా కోపడటం? No, I do get angry. You do? I have to fake it sometimes. Okay. Fake it, hit the remote down, it'll break, You the do batteries that? will come out. I don't think so. రారా అట్టగాడా వేచి ఉన్నారా రారా అట్టగాడా వేచి ఉన్నారా ఓ నీకిదే పనా ఆడపిల్లల వెంటపడి తిరగటం? పుట్టినప్పటి నుంచి ప్రయోగాలు అందరూ చేస్తారు. మీరు మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్స్ ఆల్మోస్ట్ తెలుగులో పాటలన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ మీకు వేటూరి గారు రాశారు. ఆల్మోస్ట్ ఏంటి, మేబీ ఎవ్రీ ఫిల్మ్. వేటూరి గారి తర్వాత సీతారాం శాస్త్రి గారితో వర్క్ చేశారు మీరు. అందులో సార్ ఒక పర్టికులర్ అమాయకుడు అమాయకురాలు అని చెప్పడం క్వైట్ కామన్, బట్ పిలవడమే అమాయక అన్న కాయినింగ్ చాలా నచ్చింది అండ్ చాలా కొత్తగా అనిపించింది సార్. యువర్ అసోసియేషన్ విత్ సీతారాం శాస్త్రి గారు. It was actually wonderful. I've worked quite a bit, like you said, with Veturi Garu, and he is just amazing man. I mean, he's wonderful as a human being, as a person to work with, and he would come there, be with us, and we'd go several times, and whatever. I mean, I don't know Telugu, but I still can ask him something, and he would still be open about it. So I was always thinking that I'll never be able to find another Veturi. It'll always going to be difficult. But when I worked in this film with Sitaram Shastri Garu, it was wonderful. It was so happy that there's so much of enthusiasm and there's so much of energy and the desire to do something nice and exciting and poetic and still be, like you say, willing to coin new things and take it. He understood the script totally. Okay. He remembered every dialogue that I had narrated to him when he was writing the song. So he was so much into the film. And every song was a pleasure to work with. He was just like a child and so happy working. Just I mean, I've seen only Rahman be like that. Happy working. Sitaram Shastri was exactly like that. He was jumping as he was writing. You could see the energy and thing, and he's so sweet and so musical. He's doing it to the tune, and his words just flow exactly the way the tune goes. So it was just wonderful, absolutely wonderful. I'm really looking forward to next time I work with him. Oh, wonderful. 1992 రోజా సినిమా. అంతకు ముందు 11 years నుంచి when you were 11 and అప్పటి నుంచి మ్యూజిక్లో ఉన్నా కూడా జింగిల్స్ చేస్తూ పెద్ద సినిమా మ్యూజిక్ చేయాలి అన్న ఇంట్రెస్ట్ అసలు మీకు లేకపోయిన టైంలో మీరు ఆయన జింగిల్స్ విని ఆయనకు ఆఫర్ ఇవ్వటం జరిగింది, రైట్ సార్? Yeah, I've heard his. I've seen him vaguely once or twice when in Ilayaraja's orchestra. I played for Maunaragam. Maunaragam he played. I've seen one kid coming in a little late and going and sitting down. Okay. And after that, I've not seen him for a long time. And then I met him at my cousin's place. And then I've heard jingles that he's done before that. So after that, I went to his studio. He just said, why don't you come and listen? So I went there. And I didn't, and here I was used to this large, huge 70 mm, recording studio. And Rahman had this small place behind his house, a small room which he had converted into a recording studio. And the output that he produced and played was just out of this world. The quality of music and the music was just something which I've not heard. So much so that I got scared. I don't know whether I'm getting, totally blown away by the tone and the finish of the product. Actually a little scared that I was just getting seduced by the fantastic sound that I've heard. I've never heard it in India. That was the kind of sound he was producing from that kind of small place with
that kind of equipment. It was just amazing it was. And then so I worked, we both sat down, worked on it for a few times, and it was every piece that he ever gave. He will never give you something which is unfinished. He always gave you finished product, and there's so much of soul that was always there. So I knew then, that there was something very, very special about him, So that's when we started. సో అప్పటి రెహమాన్కి ఇప్పటి రెహమాన్కి మీరు ఏమైనా తేడా చూసారా? Overweight. Overweight. ఓవర్వెయిట్. మేబీ మ్యూజిక్ ఆ నాలెడ్జ్ ఎక్కువైపోయి లోపల ఇక్కడే కాకుండా బాడీ మొత్తం మ్యూజిక్ అయిపోయి అందువల్ల వచ్చిన వెయిట్ అయి ఉంటుంది సార్. డో మారీ, ఇట్స్ ఓకే, డజంట్ మ్యాటర్. And even if it is just not in the head, you see. Only music. Yeah, only music in the head. రారా అట్టగాడా వేచియున్నారా, రారా అట్టగాడా వేచియున్నారా. నేను చేస్తే పెళ్లి చేసుకోను. ఓన్లీ గర్ల్ ఫ్రెండ్సా? ఓన్లీ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్. రేపు అమ్మని ఇక్కడికి రమ్మన్నా. ఏ వీళ్ళంతా కలిసి మాట్లాడుకోవాలిగా నిశ్చితార్థం గురించి. నిశ్చితార్థం? అట్టగాడా వేచియున్నారా, రారా అట్టగాడా వేచియున్నారా. ఈ సినిమాలో మరో స్పెషాలిటీ ఉంది కదా సార్ మ్యూజిక్కి సంబంధించి. మీ ఫ్యామిలీ అంతా సంగీతమే. మీ అబ్బాయి కూడా ఈ సినిమాలో ఒక పాట పాడాడు. అబ్బాయి, they're all very slow, very lazy. So I pushed my son to start singing because my wife is a fan of my son's voice. Not yours? No, of course my voice. Okay. And he said his voice is very cute. You've given your son your voice and all this kind of thing. She keeps saying. And then, so for her and for my mother, I recorded a prayer song, Maula Yasali. And it took him a lot of time to get it really, really good. So when I was finishing it, for my own use, and for my friends, I put it on iCloud and say, check it out, my son's first song. And he came that time and said, what is this song? And he said, it's my son's song. I want to use it. So deja vu, my wife always kept saying, my son should be introduced by Mani sir. For what, I didn't know. And why she was saying, I didn't know. But that cling, it came, okay, fine. So that happened. You're a proud father today. Not proud, he still has to be better. చాలా కష్టం అనిపించిందా సార్ మీ అబ్బాయితో రికార్డ్ చేయటం? He needed to be guided and he trusted me. Yeah. He had to first finish football outside the house and then he'll come for singing. Yeah. Obviously. అమాయిక ఎన్నో అనాలిగా తిట్టమ్మా కొంచెం తీయగా హే 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 నీవెంటే నేనుంటే దేవంతో చూస్తావే నీవెంటే నేనుంటే దేవంతో చూస్తావే అమాయిక ఎన్నో అనాలిగా. When you talk about the songs and audio of the film, మీరు రికార్డ్ చేసింది 7 songs రికార్డ్ చేశారు. బట్ సినిమాలో పిక్చరైజేషన్ మాత్రం 2 పాటలే చేశారు. మిగతా 5 songs కూడా అవి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ లాగా. There's a special section where we have to rearrange for the movie. And we can't do that for a normal listener. It'll be depriving the normal listener. And I've been working in Hollywood for 5 years and then see what they are doing, how they engage the audience. Things of, not that extreme, but in a way I think all those experiences helped me to understand what he was doing. Otherwise, you wouldn't understand. Like, why is he using it like this way? And then you see it, you don't feel like the movie is stopping. You see that story is continuing. And that's the best way to use music. Whenever you feel like, oh my God, he's about to finish that song, then it's an old technique. I think the techniques have moved forward. We want more engaging. బట్ ఇండియన్ సినిమా అదే ఫార్ములాలోనే నడుస్తుంది కదా సార్? అవునండి. అవునండి.
ఇదే పనా ఆడపిల్లలు వెంటపడి తిరగటం? పుట్టినప్పటి నుంచి. Who's your favorite hero? My father. Who's yours? Tiger Woods, Who's your favorite director? Kurosawa. Who's your favorite director? Maniratnam. That's fixed. Match fixing that also. No, sir. No, he always says that. Kada. You should thank me. Who's your inspiration? Inspiration changes each day. Today, I think I met Sania Mirza. I went to wish her, Really? and you see Sania Mirza, Indian women's hockey team, Mary Kom, all of them winning #1 titles for India. I think such a great proud moment. It was really, really touching. At one side, you see the whole world shouting about the BBC documentary about the rape thing. On the other side, you see empowerment really happening. And I was really, really moved. That's nice. Wonderful. That's very nice. మన మెంటల్ మదిలో గణ 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 గంటల సడితో ఠక 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 తుంటరి లయలో ఓకే అని చలరే గాని మన మెంటల్ మదిలో గణ 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 గంటల సడితో ఠక 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 తుంటరి లయలో ఓకే అని చలరే గాని ఆదిపో నీకు వేగాని ఏది ఏమైనా గాని like my la 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 ఏలుకుంటా నీలో గాని. But seriously, on this happy note, I thank you, both of you, sir. Thank you. Thank you very much for your precious time. Thank you. అండ్ ప్రేక్షకులు ఓకే బంగారం సినిమా చూడండి, ఎందుకంటే ఇంకొక అందమైన పెయింటింగ్, మణిరత్నం గారి అందమైన పెయింటింగ్, రెహమాన్ గారి అద్భుతమైన మ్యూజిక్. సో దిస్ ఇస్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వన్స్ అగైన్. నమస్తే. ఐ డోంట్ నో హౌ టు స్టార్ట్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ. మీరు తెలుగులో మాట్లాడండి, మీరు అండర్స్టాండ్ చేస్తారు. ఆఫ్ కోర్స్. మహేంద్ర గారు స్టోరీ చెప్తారు, ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుంది. ఐ స్టార్ట్ గివింగ్ హిమ్ ట్యూన్స్, దెన్ యూ రిజెక్టెడ్. మాకు రెహమాన్ గారి గురించి తెలియని విషయం ఏమని చెప్పండి సార్. రహస్యాలు అది అడగొద్దండి. సుహాసిని గారికి భయపడతారా? ఎందుకు? Sure, I'm scared. మన మెంటల్ మదిలో గణ 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 గంటల సడితో